Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман, сегодня у нас с вами Гадес, и поехали. Он же Хейдес. Пубик, пубик, пек, пок, пак, пук, пек, пубибек, жбак, жбек, жгулек, кто-то там не человек. Описание патчей. Прикольный шарфик. Это полотенце. Потому что это не шарфик. Так, у нас снова пулемет. Что у нас за талант? Атака какой-то эффект дурмана. Ага. Поехали. Дурман замедляет. Он наносит урон, он как яд. Наносит урон со временем. После каждой атаки? Нифига. Хорошо. Давайте не пользоваться атакой. Афина? Не могу. Угу. Афина это хорошо. There must be some unconquerable force or foe awaiting you just at the border of your realm and ours. We cannot even see it through a shroud of darkness there. I shall make certain that your family knows it may take considerable time to surpass. So fear not, for we are patient here. Бэдли Глинк. Кашель. Неплохо. Особый удар отражает удары. Давай. Скелетная наживка. Давай. Холодный кофе много пил. Ну, вот такое. У меня в холодильнике все еще лежит холодный напиточек. Но я его не пью, естественно.
Афродита. Так, все, хаоса прошло, да? Угу. Слишком народный цвет, горячее пиво, сани пол, но мне кажется, гадкое поле. Помогать ли он вообще, как гору, если сижу, выгать молоко и набухать от него меда. Вот это мне реально помогает, или я так думаю. Горячее пиво ерунда, как газировка. Seems much too noisy complicated as a hunting weapon when you could just use a nice quiet bow, but hey, to each her own. Критическим. Давайте. Сциллозавр. Нифига. Что-то новое. Где-то в поверхностных водах Посейдона обитает морское чудовище. Во времена, когда я бороздил моря, мы тщательно старались обходить стороны впадины, в которых оно обитало. Этот редкий вид похож на дюжину голов того чудовища. Тут порывать что нельзя, да? Strength. Palmed up. Гранат. Ну да, поехали. Питерский привет. Да, богатый выбор. Ну, отсюда.
Используется удар ТС подряд. Let's go, Exegriff. Круто. I'm back, ladies. Well. You ready, Megara? To Symphony? Let's go. I can't. Better stop that. Take this! Опять втроем. Ну, типа, да. Но мне такое чувство, что мы убиваем на самом деле только одну. Или у них общий хп, или мы убиваем только одну. Так. Даже малейшая капля их хора, титанов, их крови содержит отголоски той ужасающей битвы. Ее достаточно, чтобы пробудить скрытую в оружии тех лет силу, которая дымалась с тех пор, как когда титаны, бросившие вызов богам, были полностью разгромлены. You withstood the combined might of the Furies. Ну да, See here. все верно. That's enough, Tartarus. Thank you. Ой, жрень, будь здоров, а у нас все еще батареи топят. The path toward the surface lies somewhere beyond all that. Oh, that. Come on. Skull crushers. Not yet. I'm out. Trespasser. No chance. Every time. Сам теперь ролл похватило. Чё от вас маленькая золото мы отвязали, что ли? Прыгайся ей. Кашляю. Жесть, как я радуюсь, когда отопление отключили, у меня батареи в стенах, а окна на проспект. О, отстой. Не, у меня окна еще более-менее ладно, хотя бы на это. Тут такой, типа... Ну, зеленый двор, скажем, большой. Вот там. Но проблема в том, что там сейчас детский сад строят, его ремонтируют, точнее. И там постоянно шум стройки. Так. Make yourself at home. Look, Eurydice, I promise not to bother you with this each time, but
You should know your husband's shattered by what happened with the two of you. He's genuinely sorry, and he loves you very deeply still, I'm sure of it. What am I supposed to do with that, Your Royal Majesty? I don't know yet. Though you know what? You shouldn't take my word for it. You should take his. Don't think I'll be running into him anytime soon, from what I understand. But you're the Hades kid. You want to pull some strings on our behalf? Go right ahead, I guess. But I won't hold my breath, even if I could. Давайте освежающий нектар. As you wish, Your Royal Majesty. Feeling better already. Шум стойки на ночь хотя бы немного тише делать. Не, ночью они не строят, все нормально. Ночью этого нет. Вообще по ночам шум ездит. Да, понимаю. Мы когда снимали на предыдущую квартиру, там у нас тоже прям на довольно агрессивный перекресток окна выходили, и вообще ад был. 3 часа ночи какой-нибудь долбодятел такой. На пустой дороге. Ты хочешь достать, типа, не знаю, какую-нибудь ракетницу, взорвать его нахер, но ничего этого нет, к сожалению. Я бы врубили в середине апреля, бывает прохладно, спортивный костюм, посмотрел, хватает нам. Чё, насколько там уже? 11% шанс уклонения, неплохо. Hey, could you do a little favor for me, cuz? My brothers, sisters, family, and whatnot, they're unaware I'm working with you here. It's no big deal, but let's keep it that way for now. Alright? Плюс 2 количество ФФК. Офигеть. Так, арес. Мы поэтому сюда и приехали, кстати. Потому что я не хотел второй раз в таких условиях жить, скажем так. Поэтому решили снимать здесь. Ты как... Не, вот те же самые Локи. Забавно, он чувствует нашу смерть. А как ты это чувствуешь, Арес? Ты не бог смерти, бог войны. Но он же бог. Хорошо. Thanatos. I am here. Let's get this done. This one's on me, then. Too kind. Hurry.
Самоцветы. Ничего, Зергулик. Так, Зергулик, привет, продолжай. Так, и чё? Да тут он про нас говорит, Зергулик. Я не на войне умираю-то. Он про то, что мы умираем на входе в Тартар. Рядом со входом в Тартар. От естественных причин, даже не от войны. Скорее всего, он про это же. Методы плюс хп. Окей. Гранат. Макс хп. Батя убивает, да, естественно. Ну, не только же батя убивает. Мы вас двигаем дальше. Ну там недалеко уже мы идем. Ну ладно, ладно, окей, хорошо. Возможно, ты прав, возможно, речь шла. Речь шла именно о бате. Уклонение плохного. А, ты имеешь в виду, Фоксэм, что он чувствует не нашу смерть, а смерть Бати? А, слушай. Ну, неплохо. Да, да, ладно, хорошо. Звучит логично. Не ругайся, Зергулик, ты чё? Ты чё там разошелся? Неважно, Зергулик. Не ругайся, значит не ругайся.
please. Тимбук, не ругайся. О. Возвращается к тебе автоматически. Задержка возвращения камня 0 секунд. Круто. Это подразумевает, что его и вкачать, соответственно, нельзя. Потому что... Что он может дать? У всех там есть уровни, да, ладно, не у всех, но тут конкретно рефлексов нету уровней. Да, у жажды биста есть уровней, тут нету. Так, гидал, конечно. Капитан Екатеринбург, не ругайся. Урон по области неудобно замедляет врагов. Ого, неплохо. Вот что исполнено. Давайте исходим Харона. Это что такое? Надо жить 450? Wow, thank you, Charon. Sorry. Что-то новенькое, да? Oh, А, ну вот и битва с ним, как говорили. Charon, look, I can explain. It's just I've grown very accustomed to taking stuff throughout my father's realm. I wasn't stealing from you, honestly. That was not an understanding sound. Wait, why are you brandishing your oar in such a menacing way? Oh, it's because you're wrong to join. I'm empty. Нифига у него там размах. Ну, пощады, Харон! Did I win? No way, a membership card for me? Получи скидку 20%. Look at these savings. Спасибо Харону, получил достижение. Strongbos. Погоди, в смысле, в магазине тебя не пустят? Я думал сначала магазин будет. У меня тут 6 хп, вы чё? Ну что ж. Кажется, нам нужен патрокол. Have to reload first. I can't.
Магазина не будет, да. Get your hands off my trophy. Useless. Отлично. Very nice. Фул хп. Артемида и Афина. They're making me choose. You chose correctly, Zagreus. Неплохо. If you had given due consideration to this matter, then I doubt you would have chosen this outcome. Had to choose. She's angry now. А! Things to do, I think, than fight amongst ourselves over a matter such as this. Блин, смерть тоже остается неуязвим. Восстанови один заряд. Давайте бросок. Патрокол, ты где, черт подери? Recharge already.
Тум, такой звук. Что бы это означало? Давайте снова к Харону сходим. В магазин ушел. You're not angry with me, are you, Charon, mate? Олекта. Учитывая... Так. Древние сестры Фурии приносят вечное мучение людям, совершившим моральные преступления. И Олекта отвечает за самую обширную сферу тех, кто, будучи смертным, совершил преступные деяния, поддавшись им импульсивным желаниям. Учитывая это, я считаю чудом тот факт, что я смог избежать ударов ее шипастого кнута в подземном мире. Я благодарен за это, ибо репутация Олекта говорит о том, что ей была дана наибольшая свобода действий. Скидки! Блин, не будет, да, Патрокла? Очень жаль, это значит, мы сейчас сольем, скорее всего. You again? By the gods of Olympus, you'll go no further on your wicked quest. Foul demon, we shall thwart your each and every trespass at Elysium. Это кто, Диметра? What the? How? Almost had me. The good stuff. Это она. Support, my shade. Hope you enjoyed the show. 6 хп. You really think you can get out of here? I do. Got it. Там... Got a bite.
Гап. Looks like a gap. Что за таймер в углу? Просто время трая. Cheers, mate. Maybe this way. Спасибо, Гаррет. Have to reload first. Not yet. Спасибо, Фоксим. Но я уже болею. Чёрт! Ну да, надеюсь. Blasted giant bombers come back. Don't do that. Ugh. You like that, you gods? In the name of Hades. Рывок может отражать удар. О. Больше отражения богу отражения. Down those passageways. Should come in useful. Ты же дополнительный урон за любой бонус скорости передвижения. Ну, у меня его, по-моему, нету, кстати. Но для пророчества, конечно, надо, да, бахнуть. Второй раз дарить бессмысленно. Я не знаю, ну, вроде говорят, что если ты даришь... Я слышал что-то такое, что если ты даришь второй раз, да, повторно, то ты, типа, просто увеличиваешь вероятность редкости или типа того. Бросок, кстати, очень удобно отражать обратно снаряды. Found it already. A sack fit for a huge three-headed hound. In the name of Hades. Урона. Окей. Yum. Going back. Should I go fight some satyrs or get out of here? I can use this. Вот. Эффект дума также заставляет врагов двигаться медленнее. Неплохо. Давайте.
Мне бы восстановить за этим поведение смерти, вот это была бы тема. Should fetch me something. Мягкий привет. Роль на этом магазине. А, не успел. В натуре. А сам я чуть не догадался. Time to deliver the goods. Так. Урон броска давайте бахнем. Just what I need. Ну, ерунда. What else we got? Фонтана уже не будет. Все отстой. Ну, видимо, мои враги становятся эффектом других ближайших к ним врагов каждые 4 секунды. Сияющий перл, ранг повышен. Полетело у меня там, конец.
Стремительность Гермеса. Получено достижение. Получили 20% шанс уклонения благодаря сияющему перу. О, неплохо. Pleasure doing business. The prince compels the multi-headed hound to let him pass. Чайку налью, господа, сейчас. See you, boy. Цербер подкуплен. Это взятка. Стримлер, как насчет Ханта вечер Конгу, Джест? Можно, можно. Джест, привет. Поехали. You still don't understand. I have done virtually everything within my power to prevent this. All of it. For nothing. The Fates were not content to saddle me within the earth. They mock me still. Maybe they just think you're in the wrong, and that you're an obstinate, overbearing, and miserable excuse for a husband and father. Don't you understand I'm trying to fix the problems you caused, since you're so unwilling to do it yourself? Ooh. You're right. I was unwilling. I made my choices in all this. I loved her, yes. I loved her terribly. But now, it seems I'm merely delaying the inevitable. Серьезно? Go then. Go to her. But should harm befall her, I shall bring my worst wrath upon whomever is to blame, including you. Ни хрена себе. What? You're letting me go just like that? You're just afraid of getting struck down again. You're serious? Go. Before I reconsider. Охренеть. Круто, я еще думал сейчас об этом как раз, типа, что... А будет ли разок, когда он нас тут не будет встречать? И вот оно, охренеть. Это круто.
Здесь, в царстве владыки, мы живем в достатке и не страдаем от прихоти и множества богов, как там. Однако я должен признать, что иногда мне не хватает некоторых вещей, которые есть в моей стране. Эти дивные земли полны невероятных красот. Я немного успел повидать, но я до сих пор храню их в памяти. Я говорил, что единственный известный вход в подземное царство находится в моей стране. Если есть только один вход, значит выход тоже один. Вероятности, да. Ювинсан. СССР, привет. Опа, а ее здесь нет. А, нет. Вот, ну окей, я уж испугался. Был садец. Oh, Zagreus, I almost missed you. Truthfully, I hoped that I could make it a surprise. Make what a surprise? My arrival. I'm going. To your home. To Cerberus, Nyx, your father. Охренеть. Стоп, поэтому. You're really? Mother, you're serious? I am. Now, if you could just help me pack up my remaining things. Only a few loose odds I'm bringing, just in case. If we hurry, maybe you could join me. Rather than return the customary way. Not something a mother ever wants to see. Join you? But wait, how are you going to get back? I hadn't thought that far ahead. Just so happens I know somebody who can give us a ride. Гермес или Харон? Привычным способом, да. Doubtless he has pressing matters to attend to. So let's not keep him waiting any longer, son. Come on then. Охренеть. I'm still alive. But how? Из-за лодки, наверное. You're on the river Styx. А, ну река. No Да. longer in the mortal realm entirely. I can't believe that this is happening. Могли бы анимацию добавить, что корабль плывет хоть. I know. Лодка, в смысле. My heart is racing. Nothing like a river journey to remind oneself that there's no turning back. Да, это, кстати, прикольная тема. Seriously. Though even after all of this, it's like we only just met. I have so many questions for you still. We'll have plenty of time for them, I think. For now, best we keep quiet. Pretend we're just a couple of dead souls on their final voyage. Круто. Isn't this Eurydice and Orpheus? Ого-го! Игоподина? Не знаю. Санилийская привет. Скибиди-биди-топ-топ. Я тоже думал хитран так. Даррен Корф сам озвучил.
Ганс Христиан до Санты-Доmingo. Хороший вопрос, Тома. Сейчас узнаем. Библиотекарь. Модераторы Discord. Ну, по-моему, у них... Ну, чё удивительно, Хитран? У них есть группа в Дискорде. Я знаю, что ты не понимаешь, зачем им оно. А зачем Макдональдсу группа ВКонтакте, Хитран? То же самое, абсолютно. Это называется маркетинг. А мне зачем Дискорд, Хитран? Ночи группы в WhatsApp, телеги. Нормально. Хитран, у меня есть другие способы это победить. Дело не в одиночестве. We're here. We're here. This is embarrassing, but I don't know the way to get back in. Except, you know, the customary way. That's quite all right. I do. In the name of Persephone the Queen, open the gates! I spent many days tending this garden. Or nights? Quite difficult to tell the time here. Пусть на семейная тайна. But it's held on longer than I would have expected. Выполни основное сюжетное задание. Cerberus? Persephone. Cerberus. I I missed you so. кто это, Ида? Beautiful as ever, aren't you? I'm sorry. Know that I am sorry. Ой, я с этим лицом еще ни разу его не видел. Hades, you look tired. Though I am not the only one you ought to be apologizing to. I know. I know why. Why have you returned? If Olympus, if your mother discovers what happened, not even Zeus, not even he could stop what would transpire here. Oh, I have a thought or two about how we can settle that. Though I shall need for you and Zagreus to cooperate with me on a solution. Or, if you'd rather, return the way I came. A solution? What, do you intend to have them over for ambrosia? Not even you can fix a broken family, Persephone. А чё, прикольный план. You're right, Hades. I can't. Certainly not by myself. So are you going to help me or what? I would do anything that you would ask of me. Then first, talk to your son. Zagreus, you have already met Persephone, our queen. I expect for you to show deference to her at all times. Wow, Father, you called me by my name. Да. What is this strange sensation that I feel? Perhaps it's this deference of which you speak. Oh, stop it, both of you.
Don't make me regret this, Hades. Speak honestly with him. About yourself, not me. Go on. Yes, Zagreus. I know there have been times when I've let my mood reflect on you. A little patience. Сандел, спасибо. Сэндл вступил в наши ряды. When my own was flawed. Спасибо большое. Сейчас, секундочку, сейчас. Thus, I apologize to you, my son. I have no excuses, and I ask no forgiveness. Так. Продолжаем. What about the part where you lied to me about Mother? Do you apologize for that? Your foul moods and venting them on me. I've long since come to expect that from you, and I resented you for it. But I always thought you're honest. Your mother did not come here willingly when we originally met. When she left, believing you were stillborn, her decision was final. I believed that she was better off without the lot of us, Olympus included. Deceiving both of you. It tore against my being, but it needed to be done. Well, you didn't need to vent all that inner turmoil onto me throughout my life. Though, I think I understand. I only wish I could have understood sooner. So, what now? I've grown so used to ransacking your domain, I think I'm really going to miss it. About that. Your ransacking revealed many flaws in our security. The types that never get into reports. Our reputation rides on there being no escape from here. Would you keep trying to break free? Not for my sake, but for this realm. For the Queen. Вот и оправдание, почему будем сваливать. Zagreus, if you keep fighting out of here, it shall help keep appearances that everything is as it always was. А, ну да, богов легче обмануть. Question, Father. Let's say I accept. When next I reach the surface, is it still going to be you waiting up there? Ah, boy. If you think for an instant that I shall go easier on you because of this, you'll soon learn otherwise. О, было бы офигенно, Фоксэм. So I just battle to the surface and repeatedly kill my own father then? You have it half correct. Perhaps you'll also tend to my little cottage while you're in the area. The garden doesn't take much care at all. I'd like to keep the place in decent shape, in case I cannot suffer this for long. Well, I guess I'll see what I can do. А, вот что было за запертыми дверьми. Сад. Just do the best you can. And clearly I've work to do as well. We have a lot of it ahead of us, I'd say. So, shall we get started then? Thus was Hades, feared ruler of the dead, reunited with his long-lost bride, Persephone, the queen. And together with their firstborn son, Prince Zagreus, they would go on to reign eternally beneath the earth, in relative harmony. The queen's return marked an occasion of enthusiastic joy, so much as possible in that dark, gloom-filled realm of the dead. And even after all this time, Olympus never did discover what transpired there, in the underworld. After all this time, it's only been a few days. Mother and father are back together, made some new friends, got this fancy painting. Easy. All is well in the underworld. Приобрел роскошную картину.
Царица вернулась. Восхититься. I can't entirely get used to seeing us together like this. The Queen is back. You did it, lad. You must have lots of catching up to do. Or patching up. And I'm to understand that your escape attempts, they are officially approved, isn't that so? That's so indeed, sir. Especially for now, at least. I'm going to keep on fighting to the surface. Helps me to vent a bit, and like Hypno says, it makes the underworld a better place. Though indirectly, I suppose. Well, then I look forward to working with you in a more formal capacity. And it is my sincerest hope that you, your mother, and your father learn to get on better with each other now. Thank you. It's mine as well. Prince, so is it really true then that you're staying and that you'll be working here officially, I guess? Well, when you put it that way, yes, I guess it is. We're going to try and make it work like this for now. Well, you know what that means, don't you? We're official co-workers now. Коллеги. We can share our latest learnings, compare notes about the challenges we're up against, run into one another in the hall. Do so. We've been doing everything you said this entire time. But it is not the same. The entire feel of it's completely different now. You'll see. So, okay, bye. Bye. So between us, all you're attempting to break out of here, over and over, you're now authorized to keep that up? Exposing weaknesses in underworld security, huh? Ха. Змеи какие-то вертолеты. Something like that. I guess I've gotten pretty decent about escaping from a place that's known for being inescapable. Lets me keep in touch with the other side of the family. Work with you from time to time. I have to say, I never thought I'd hear you talking about looking forward to working, Zag. You feeling all right? Spending too much time on the surface, maybe? Oh, I'm feeling fine. I never thought I was much good at anything, but if my fated purpose is to be a master of frustrating father's efforts to make everything strictly perfect, I think I'm okay with that. Well then, I'll be looking forward to working with you in a more official capacity, even if we're still supposed to keep it all under wraps, for sake of appearances. See you out there. Bye, Than. No use. You stay away from there. Не пускает нас туда. Опа! Персефона. Так, это... Нет, окей, хорошо, поболтаем с ней сначала. Reacclimating to all this. You said before it was a struggle. Must be very strange being back. Being in darkness all the time. You know, I think it's gone all right so far. Крутой у нее Thank you наряд. for asking, son. Everyone has been quite welcoming. The darkness is a pleasant change of pace. And while the stress can be a little difficult to move in, I quite like it. Крутой прикид. Реально прикольный. That's good to hear. I have to admit I was a little worried you'd be desperate to return to your cottage by now. This place can be a little much. I'm sure it can. And I do miss my little cottage here and there, but I think I'm through running away. There may be times when it is necessary, of course. But no matter how far you run, it doesn't make your problems go away. You taught me that, you know? I did, but I'm trying desperately to run away myself. Oh. Oh. Indeed. Типа, что сбежать невозможно.
В подземном мире, как и на поверхности, есть темы, которые не принято обсуждать, особенно в приличном обществе. Это не совсем обсуждение, да и собеседников у меня немного. Давайте поговорим о царице подземного мира, о том, кем она была, что с ней случилось и почему никто не знает ответов на эти вопросы. Mother, was it always custom in Father's house to secretly give nectar to those you care about? I guess it also could have been a thing on Olympus. Look, I wanted you to have this. I'm so glad I found you. Oh, Zagreus, you're so thoughtful, truly. Your father never permitted nectar out in the open, so I'd practically forgotten its savor. Though, just a moment. I have something for you, too. Oh, Mother, thank you. Цветок граната. You hung the painting where I asked? Yes. Well, look at you, boy. Never seen you quite so perky, relatively speaking, of course. Big tough guy like yourself. You must have missed Mother just as much as she missed you. Well, you've got plenty of time for catching up on things now. The monstrous triple-headed beast of Hades would perhaps be overcome with pure emotion by the joyous circumstances, were he only capable of this. How dare you, sir? There's a good boy. How dare you, sir? There's a good boy. Thought you'd like that. Cerberus is overjoyed to have received such a delicious treat. Тот факт, что сейчас Цербер нередко отдыхает подле владыки, наталкивает на мысль, что в подземном мире появились новые слабые места. Это тревожит повелителя Аида, ведь он по понятным причинам гордится невестностью своих владений. А еще можно ему подарить? У меня еще есть. Не больше определенного лимита за раз, окей. Greetings, Father. So, I can just head on out there again whenever I want. Don't need to stick to any rigid schedule. Your unpredictability is one of your assets. Our defenses must always be on guard. Логично. So yes, go about your business as you best see fit. And the Olympians are going to keep helping me, thinking I'm trying to get away from you to them. I can't keep this up with them forever, you know. I do. Your mother, the Queen, is working on that. Прикольно. А вот ему нельзя подарить. Not as comfy as it looks. Say, Orpheus, I heard what must have been a song of yours. It went something in the blood. You know that Это one? в титрах, которая была. Amazing, mate. Oh, that one, yes, I know. I mean, it was a favorite, I was told, by those who listened to the music I created with my muse. It was a most productive time back when we were alive. Would you ever sing it again? I shall give it some thought, I think. Кто вместо Персефоны будут нас защищать от поверхности? Видимо, никто? Why, this is absolutely splendid, Zagreus. Is this really for me? It's so very kind of you to think of me like this. I want you to have it, Orpheus. You've brightened up our lives down here more than you know. I only wish that you could see that. Hey, did you see? The Queen's come back. Though did she ever take her sweet time? Hey, watch it, Hypnos. That's my mother you're talking about. What, really? Huh. So then your mom doesn't spend any time with you either. We've got something in common. We don't. Oh, wow, thanks. This is real nice of you. I sure am glad you died out there just now. I'm glad I died as well, Hypnos. I'm glad I died as well. Удивительно, что... Так. Гипноз не хватает сдержанности, он приносит некоторую радость, хотя и довольно необычным образом. В печальные процессы, выстраивающиеся в доме. Удивительно, что владыку это почти не возмущает. Некоторые считают, что владыка просто игнорирует гипноза, но мне кажется, нравится думать, что владыка втайне безмолвно наслаждается его умышленным или непреднамеренным легкомыслием.
Мы могли бы выиграть, черт подери, если бы не эти проклятые боги, причиной смерти, искушав судьбу. Проклятые боги! Так. Новая О! Как было придумано и записано Орфеевой музыкой Федикой. Why, certainly, of course. It is not music hour yet. Persephone, the queen. She has returned. I scarce believe it, child. You have brought her back. To all of us. I scarce believe it too. What happens now? Pick up the pieces and begin again. Together, let us find out. Sounds good. How can I possibly accept such generosity, my child? Surely others whom you know are more deserving of such offerings. Nonsense, Nix. I want you to have it. You've always cared for me. I can't ever repay you for that. Go away. Just so I understand. Breaking through everything in your path, taking resources from your father's realm, through me. All officially part of the job description. I guess that's right. But before you ask, I'm not doing it for him. I didn't think you'd have it in you to leave this place for good. But I didn't think you'd take responsibility for anything either. Anyway, we'll just have to kill each other more officially, I guess. We'll make it official, all right. По дороге 2 года, если пьяного, от этих вас коня убьют. Убоги, вредные. Hey, Meg. I thought I'd better hand this over. I'll confiscate that if you really want. Although I'm warning you, I'm not susceptible to bribes. Many have tried. Hey, I'm just handing over contraband to the appropriate authorities. Think nothing of it, Meg. Just doing our jobs, right? Do what you will with these, my good chef. Always a pleasure. Ключей. Hey, not bad, head chef. Такой там типа ей. The garden's always open now. Это же сильно максимум. Финальная цель, в смысле? Финальная цель выполнена. I don't have time for leisurely activities like this. Официально ты имеешь в виду хитран? По сюжету? Или что? Или в целом, что нам сейчас делать? Как игроку? It's never bedtime here. The prophecy has been fulfilled. А, говорит, это место этого диктора. Нафиг выкинул меню. А, я думаю, такого вообще никогда не произойдет. Секундочку. Короче, типа, походим мы к Аиду, он такой, типа, ну чё, кого вы, да, ты был плохой, проходи. Вот, я не буду тебя задерживать, идем к ней. Она такая, о, ты как раз меня вовремя подловил, я как раз собирал вещи, и приезжаю к вам. Ну, нифига себе, говорит, и как мы вернемся, типа, обычным образом-то я умираю тут. Тут ничего. Тут, типа, Харон подъезжает такой, типа, по Стикс нас все развозит. Вот, ну и она говорит, что будет подумать план, чтобы скрыться от богов Олимпа, потому что почему он вообще скрывал все и так далее. Вот. Типа Аид, скажем так, она все проникла не по своей воле, потом ушла и, короче, посчитав, что мы мертвы.
Вот, ну, за гей в смысле. Мертворожденный сын был. Вот. И Олимп не знает, где она. Вот, если они, типа, узнают, что он в Тартаре, то, типа, какая-то там война начнется между Тартаром и Олимпом. Ну, почему-то. Ну, типа, что он украл Персифону, типа того. Вот. Она разве не человеком была? Нет, это, она богиня плодородия. Вот. Там мать ее ищет, Диметра, там, и так далее. Вот. Ну, а нам говорят, а нам что делать? Что думать? Куда? Ну, так это, смотри, ты, короче... Твои попытки свалить отсюда показали кучу бэшей в обороне Тартара. Продолжай так и делать, типа, короче, ищи бэши. Говорит, о, что, когда угодно захочу, да, типа, чем непредсказуемее, тем лучше, типа. Вот, о, если я выйду на поверхность, ты там будешь меня ждать? Говорит, а, если ты подумал, что я, типа, блажек буду давать, типа, хрен с два, будет тебе каждый раз жопу подбирать. Вот. Мило. Офигеть, Аид судит души, я раньше не видел. Да, если вернуться, то вот процессия идет, и он там, типа, отклонить, и он там 90% отклонить, а один раз такой, о, резонно, принять такой. А чё он? Ну, типа, не души, они типа просители к ним приходят, что-то ему рассказывают, он все, бессмыслица, отклонить. Так. Это полотенце выходишь. I think we'll go with this. Every self-respecting house needs a portrait of a girl from Crete. Девушки скрыты. Tastelessly constructed piece. Шаф плюс вопрос в начале про шаф. Let's go with this. A hideous rendition of a grizzled skeleton seems suitable decor. May it strike fear into these worthless shades. Worthless. I paid for it, I can mess with it. The frightful countenance of a bleached, bloodless warrior decorates the hall forevermore, eternally in tribute to the savage servants of the house's lord. I could take him. Hmm. 748. That's a coincidence. Да, совпадение. No, this is for me. You really shouldn't have. You're spoiling me rotten. I just happen to think you deserve better than you've got down here, Achilles. Надо еще больше уж отношения. State your claim. Your mama's back in town from what I hear, boyo. It's awful nice knowing I trained you well. You must mean the Queen, and evidently you're aware of our relationship. You keep that quiet, understand, Skelly? Ah, and thus the pupil trains the master for a change. I hear you, pal. Your secret's safe with me. It better be. Or knocked hungers. Hungers. Not possible.
Выболел голову, Быкович. Процент почему? Давно я уже принял. Вколол. Let's see what that one does. После каждых 6 схваток получай плюс 1 уровень граната. Случайный удар усилится. Круто! Should help. Отходняк через пару месяцев? Нет, не может быть. Someone's trying to goad me into using the pact of punishment. Felt nothing there, sorry. По-моему, раньше Быкович. В марте. Not now. Ah, you shot me. Anyways, never been stabbed quite like that. Убийца Скелли получил достижение. Жутко неудобная штука. Time to go to work. Why am I never proud of you? Don't take it personally, boy. I'm never proud of anything. Pride is perhaps our family's worst trait. See how many mortals are with us because of it. A little pride's all right. Should get this bow back into tip-top shape. Атака выпускает удовольствие друг с другом, но и дальность снижена. Let's go, Coronact. Интересно. Да, сейчас тут как-то не очень хорошо. That's mine. Урон-то стал больше. Где карлик себе установил паузу, стреляю? Warships, что ли? Как это? World of Warships? Ага. Приятной игры? По моему мнению, победитель Аид и Лаис с Артемидой обладают схожими чертами. Они оба любят уединение и всецело посвящают себя своей работе. Если бы только повелитель Аид мог осознать, что мог бы довериться хоть кому-то, например, Артемиде, а не отвергать всех олимпийцев до единого. Она такое медленно-медитативное. Lady Artemis, I am indebted to you for the strength and cunning you have given me. Look, Zagreus, I don't know what to say except for the thanks. Смутилась.
nice bow like that. You take good care of Coronat for me, so I can try it too once you're up here. Особый удар усиливается. Хорошо. More numbskulls? Да, блин. Старший тестировщик ада. Все обитатели нашего царства прекрасно знают, что смерть еще не конец. Поэтому мертвые ближе к богам. Возможно, все мы существуем и понимаем решение в точности так, как было задумано хаосом миллиарды лет назад. Master Chaos, forebear of the gods, it is an honor to have met you. Please accept this gift. Seldom do mortals or immortals think of making offerings to me. As I do not expect such token gestures, I am very much amused, and I accept. Lately, son of Hades, I have sensed what I would call a sort of shift within your father's residence. Did something noteworthy occur, perhaps? Respond. Master Chaos, it's Persephone, my mother. She's returned. She's chosen to return. So, things feel different, certainly, with her around, although I didn't feel any sort of shift. You may not sense these shifts as I. The lightness of this space bends and adjusts with time. What you describe, it must have been the cause. Ну, мы тайно сохраняем от Олимпа, Томас. А Хаос с ними не общается. Он говорит, что они его уже не помнят нифига. Вот что предсказано. Давайте Артемида. Хотя... Да. Так, спида не хватает. Плюс к шансу критического урона. Привыкли к пулемету. Да, блин.
Размах +1 уровень. What lurks in the river Styx? Сциллозавр. Опять. Отлично. На подле неизвестно, действительно ли существа имеют сходство с Сциллой или сходство случайно, ведь никто не пытался спросить об этом саму Сциллу. Логично. My coffers are not yours for pillaging. Да! А! Да я же перепрыгнул его уже! Какого черта? Кажется, что-то надо забывать. Слушай, есть такой соблазн, да. Delicious. Да я... Окей, окей. Может, не будет взрывов. Хорошо. Да, пожалуй. Скорости атаки действительно не хватает, чтобы быстрее зарядка происходила. Вот это вот супер долго. Hey, Charon, you're not angry with me after we had it out last time, are you? I mean, I figured since you gave me one of your loyalty cards, must mean everything's fine, but I'm just making sure. So,
Well, that is a relief. Glad you like it, mate. You're helping me out with your supply, even if you fleece me with those prices. Наверное, у лучника есть определенная цель, но для меня непостижима, как его загадочная манера поведения. Я предпочитаю думать, что он служит цели еще более высокой, чем владыка. Фига ты. Без комментариев от Афины. Да-да. Бросок отражает удары. Почему двоим, да? Official business this time, Tisiphone, so stand aside. Although, I guess the whole point of this job is that you're meant to try to stop me anyway, isn't that right? Ага, конечно. Да-да-да. Well then, let's get to work. Так а что я сделаю? А! А! Да я вообще не вижу анимации ее атаки, просто получаю урон внезапно уже. Постфактум я вижу ее анимацию, это да. Я такой стою, просто бах, вылетает. А, там что-то танцуют, как всегда, я не вижу разницы. Главное, хоть отхил есть. Денег на пляж не хватает, эх. Забыть? Нет, надо привыкать, Томас. Change of scenery at least. Long way to go. I think I'm ready. Так. Lord Hermes, sir, you've asked for nothing in return, and so please take this humble offering, because it's nothing, really. Well, no, that's awful kind there, cuz. No need to thank me, though. Not so profusely, anyhow. Not
that I really know exactly what you're up to, Cuz, but if I did, I don't think anybody in Olympus is aware of it. Or, if they are, they're keeping their mouth shut, the same as me. Хо-хо. Хаттабыч, привет. Жестоко. Радикально, я бы даже сказал. What is it now? А! Да, тяжело было. Wretches, take him now. О, да... А можно как-то пощадушки, пожалуйста? Ugh. Один хп. И тут я умираю. Афина, выйди-ка. Посейдон, давайте Афина. Да, фак! Мне не нравится мой трай.
father hid the knowledge of your birth and life from us, my cousin. It's unacceptable. Да, так себе. I hate to be ungrateful here. Атака сильнее отражать удары. Окей. Чаша! О! Я устал, короче. Надо заканчивать. А может сдаться? После выхода из дома будет потерян. Вот, надо умереть тогда. От гидры или как это? Надо помереть. Чтобы гипноз что-нибудь по этому поводу сказал. А вот если гидак выпадет? Ну нет, было бы хорошо. Атака становится быстрее. I'll just take that. Show me, Charon. Это какой-то кусок граната. One cannot put a price on love, but on my blessings from the boatman for my dearest, I'd say we're settled up. Зато дешево. Наверное, рандомное усиление. Felt something. Hydra, I feel like we're just not getting through to one another here. Блин, Гидра, только слова, что надо постараться, чтобы от нее умереть. It's my last chance.
А? I hate that Hydra. Да ладно. Так. Однако вскоре у него появилась черта, которая поразила и меня много больше, чем его боевое мастерство. О боги, простите меня, вы никогда не отличались добротой. Этот сын повелителя Аида всегда относился ко мне как к жалкой тени, с уважением, и был искренним, как будто мы старые друзья. Гипноз ничего не говорит. I'd better try some other time. You've had enough to eat lately, haven't you, boy? Father, all these shades, aren't they going to let on that Mother's back? What if word spreads and the Olympians find out? You are so well accustomed to defying me that you forget there are no others, either living or dead, who would so dare. None in this house shall speak of this until we are prepared to make any announcements on our own terms. Sounds like you've got it all under control. Да, именно. Congratulations on your new responsibilities, my child. So you have reason to rise from here to the surface still. It's more of a formality, I think. My responsibilities, such as they are, remain quite similar to those that got me to this point. But thank you, Nyx. It's strange to think that I can serve the house by trying to break from it time after time. There can be no escape. Your father wishes that this reputation spread, so that the mortals in the shades never attempt what you were able to achieve. Well, it does beat standing around in my chambers aimlessly. And I dare say it feels rather good not to feel utterly incompetent for a change. It is an honor to be working with you, child. Likewise, Nyx. Fish delivery for the head chef. Look who's officially the best boy. He's all I caught. 30 самоцветов сцилозавра. Так. Пам-пар-пар-пар-пар-пар-пар-пам. Ты только погляди на него. Ты правда думаешь, что у него хватит сил причине смерти волки? Over here. As you may know, lad, I have a connection to the weapons that you use, having once wielded one of them myself. Of course, not knowing its significance back then, but I digress. Sometimes it, well, it keeps in touch, and I have a vision from it to impart. Oh, do you mean a vision from Varatha, the Eternal Spear? That's out of the ordinary, and also a bit concerning. So what did you see? Well, I saw a great, bearded warrior, bigger than me, pitch black hair, bearing an aspect of Varatha unlike any with which I'm familiar. Then he was gone, but what still lingered were these words. I see you through the eyes of the Crimson Phoenix. Без понятия, на что отсылка? I see you through the eyes of the Crimson Phoenix. I don't understand. What's that supposed to mean? There's one more thing. This was not my first such vision. Long ago, I saw one of Varatha's other bearers. It was you. Your infernal arms. They must be weapons of the Fates' design. They know already who shall brandish them. Now they ask a favor. Seek Varatha. Speak the words. Go. Я думал, он бы его узнал. I see you through the eyes of the Crimson Phoenix. Интересно. Может быть, Томас. I can't accept something like this, lad. You know that. Come on, Achilles, live a little, such as you're able. I won't tell if you won't tell.
Father keeps things orderly, I guess. Ну так, типа тут вон везде эти штуки-то все еще лежат. Раскинутые его плащи. You know, that painting in Father's, I mean, your bedchambers, it turned out rather well, didn't it? Some very talented shades around here. Oh, it's beautiful. I tried to persuade your father to hang it out in the hall, but he's too coy about such things. Though I like it where it is. A reminder to us every day and night. Still can't believe you let me hold a spear. Это удивительно. А глядя назад, хочу сказать, что это мне определенно не стоило пить это. Печной смерти яд болиголова. Could maybe use some rest. Another prophecy. Вот, достиг привет тайного аспекта Вараты. Однажды Вечное Копье покинет подземный мир в форме, которую он вновь примет в руках несомненного воина, чья история еще предстоит быть рассказанной. Night and darkness. What's the matter? You gone soft or something, pal? Видимо, нет. Mahalo, you being serious here, pal? You brought that all this way for little old me? That's real nice of you. You're not so bad yourself, mate. Thanks for always being here for me to savagely attack without a second thought. Тем не менее, я бы сказал, что его не следует бояться, а должен признать, что восхищаюсь оптимизмом, с которым он выполняет свою задачу. Просто стоит там и терпит зачастую безжалостные побои, служа манекеном для обычной тренировки. Так. Ты используешь ледяное гуандяо, но твои значения здоровья и маг здоровья, видимо, и лечение снижены. Да, чё поди, несокрушимый генерал будет сражаться с несравненной яростью во имя объединения своего народа. Отсылка к какой-то азиатской игре. Жесть. Но это в следующий раз, да. Пока что мы используем это, потому что на него бонус идет. Аспект Аида, интересно. Так. Well then, let's get to work. Что нам дадут тут? Более быстрый и точный. 3 раза подряд. Тоже крутая тема. Ну давайте. А, скорострельность сейчас идет. Ну, остается только атаку апнуть, конечно. О, прям так? Прям услышь меня?
Магазин величины. Ну да. Tell me something, son of Hades. If the one who called herself Persephone is back, then why do you continue to return? Master Chaos, it seems I've developed something of a talent around breaking out of here. Or there, I mean, the underworld. So, it's become more of an official role for me, I guess. If escape shouldn't be possible, then someone needs to find the gaps. Indeed. And you shall visit with me still, despite accomplishing the principal object of your journey back when first we met. Good. Пускай до особого удара. Давайте. How circumspect of you. Let me see. Wretches. I shouldn't have done that. Да. What else? Not now. Афродита. You know I would do anything to have you here among us, don't you, love? I just hope my blessings are enough. Особый удар давайте усилим. Арес, конечно же. Fermenting. Crushed. Not yet. Что-то я отвлекаюсь. Да, короче, игру сменить, господа. Sense that you have forged a greater bond with your instruments of destruction there, my kin. Then that is very good, and may their altered forms serve you quite well. Ну, давайте, вот эффект гибели, да. Но сама атака не усиливается, правильно? Let's go, lads. Да, Фоксем. So you From the already got game. some Aphrodite, have you, nephew? Understandable. But first things first. Now let me add a little something to all that. Mine now. Hurry up.
1026. Давайте к корону сходим. Ого. У него можем и босс украсть. Wanted to thank you very, very much for bringing Mother and me home. Your boat's quite comfortable, you know. Though I suppose you won't be making a habit of giving me a ride, will you? It's quite all right. I don't mind the walk. The infernal wares of the Stygian boatman Charon lie sprawled about, available for sale to whomever would be willing to quench the boatman's great thirst for riches. That would be me. The river Styx flows infamously through the underworld, offering the boatman Charon expeditious travel from the realm of mortals to the lowest depths, where many of their shades reside forever. Too bad I can't just take the ferry to the surface. Да, было бы удобно. Should help keep me going. It feels unseemly to make contact from that most unpleasant boatman's stash of ill-gotten wares. Nonetheless, this was an opportunity. Рывок может отражать удары. Whoops. Sorry. Oops. You're just testing me here, right, Charon? I mean, when you place a huge sum of coin conspicuously within my reach, what do you expect me to do? Sounds good, mate. When I rob you from now on, it's just my way of saying, Charon, I would like to battle you to the death right now for a quick change of pace. Let's settle this like gentlemen, Charon. Ты чё? Да я же рывок где уже? Да, в смысле? Я же увернулся, нет? Видимо, это нельзя отразить. Ну-ка, гипноз что-нибудь скажет? На тему того, что я сдох от Харона. Хочу в сгустке. Может быть. Wait, so what's all this about you working here? I thought they fired you and that was why you left.
Hypnos, you think all these times I've died, it's because I was upset I was let go from a miserable job? Why else? Why else? Действительно. Мы, господа, тут заканчиваем сейчас Гадес. Продолжим как-нибудь еще. Вот. У нас сейчас будет перерывчик небольшой. Минут 30, наверное, на поесть. Вот, а потом что-то поставим. А что поставим? Ха-ха! Who knows? Nobody. Пара-па-па-пи-пу-пам. Пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам. Па-пу-пи-пам.